রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধসহ পরবর্তী পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার রক্ষায় একসাথে কাজ করবে বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় ঢাকা ওয়াশিংটন সংলাপের শুরুতে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্ডার সেক্রেটারি ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এতে বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। অন্যদিকে মার্কিন প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন ভিক্টোরিয়া নুল্যান্ড। দুদেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের 50 বছর পূর্তিতে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। সংলাপে র্যাব কর্মকর্তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা ছাড়াও দুদেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি উচ্চ পর্যায়ের সফর নিয়ে আলোচনা হয়। Thank you, Foreign Secretary Momen, for this spectacularly warm hospitality that we've had here in Dhaka today for our interagency delegation. We are so pleased and proud to be back on the road and to be in Dhaka to start the celebration of this 50th anniversary of our partnership. As the Foreign Secretary said, we have not been able to have this dialogue for almost 2 years as a result of the COVID-19 pandemic, so we are really pleased to be back in town now to energize and deepen and thicken our already really strong partnership. And that's what we worked on today. As the Foreign Secretary said, in the security realm, in the political realm, in the economic realm, in the human rights realm, in the business realm, and obviously with regard to health security. And we are just the appetizer on a very big feast that we are going to have this year. The next will be the visit of the foreign minister, Momen, to Washington to see my boss, Secretary Blinken, on April 4th. We will also have the high-level economic dialogue later this year, the security dialogue, a separate defense dialogue in Hawaii, and we have a new U.S.-Bangladesh Business Council, which we have to take full advantage of, and we plan to. This dialogue, this conversation today comes at a vital global moment for peace and security. You are all watching the horrible pictures coming from Ukraine in the context of Russia's unprovoked aggression against that country. I think you know that the U.S. and our allies and partners worked for months and months and months to try to bring Russia to the negotiating table with Ukraine, with our support, to try to prevent this war. Moscow did not listen and chose instead to invade, and you are seeing the horrible pictures of apartment complexes being bombed, maternity hospitals, innocent civilian victims all over the country, and violations of sovereignty, territorial integrity, and the basic fundamental principles of international law and the UN Charter. We had a rich conversation of that as well today, and about the important inflection point this is for the battle between autocracies and democracies around the world. We know what kind of societies we are trying to build and the way democracies protect their people and need to deliver, both in security terms and economic terms, in terms of freedom. And Russia is showing what the alternative looks like. So this is a moment for all free nations, all free people, to stand together with the people of Ukraine and say this war must end. And we did have that conversation today. We also talked deeply about enhancing and broadening business and trade relations, about human rights, about our great partnership in health security. I am very proud that the United States has contributed some 61 million doses of vaccine here in Bangladesh, the largest amount anywhere around the world, and $131 million in support for the pandemic. And you, in turn, have gotten 80% of your population vaccinated, one of the highest records in the world. You might even be surpassing us, so congratulations on all of that. And you have an economy that's continued to grow and prosper during these difficult times. So we have already a very strong, deep, 50-year-old partnership. We can do even more together, and we will, and that's what this year of action that we've kicked off is really about. Thank you, Foreign Secretary, for this great. First of all,
our condolences on the loss of Bangladeshi life in Ukraine. You have a long and deep relationship with Ukraine as well, including many students and professionals who have studied there. Bangladesh knows and understands the truth about what is happening here, that this is an unprovoked, brutal attack and a violation of sovereignty and territorial integrity of a democratic country, that Russia has spurned efforts that we all made to solve this diplomatically rather than going to war, and that all democracies now need to stand together, and that all democracies now need to stand together. And I am confident that we will stand together in speaking the truth about this and trying to bring an end to this war and restoring peace and security. So first of all, in terms of where we want to take this relationship, we spoke about it a little bit, but in the context of the broader Indo-Pacific strategy that the U.S. is working on with all of our regional partners and allies, we think we can do more in the area of growing business and trade to more sectors. We think we can do more in terms of technology, infrastructure, resilience of our economies. We think we can do more in the areas of security, particularly maritime security, and we can do it together as U.S. Bangladesh, but we also can do it with the community of nations in this region and globally, and that's what we want to do. With regard to the sanctions, I know that this has been obviously a complicated and difficult issue here today. We did discuss it today, although I would say it was only a short part of a very rich and broad dialogue on all of these other subjects that we talked about. You do know that we have concerns about how the RAB has performed and about extrajudicial killings, about disappearances. That said, we have seen progress in the last 3 months with regard to remediating these things, and the Foreign Secretary made clear today, I won't speak for you, I'll let you speak for yourself, but that the government has zero tolerance for such things, that you are working on accountability, you are working on justice. We received a paper today with some of the government's plans, and we look forward to working together on these things because our security and counterterrorism cooperation is so important. Thank you. So I think we spoke to the ROB issue. The United States is never going to be silent. The United States is never going to be silent when we see human rights abuses and when we see violations of basic laws. So we talked about it. We're going to continue to work through it because our continued cooperation in law enforcement and in counterterrorism is important. With regard to the Indo-Pacific strategy, there are economic elements, there are security elements, there are technology elements, and we'd love to see Bangladesh be involved in as much of it as you are interested in being involved with. And finally, on Jasomia, which is the gateway to being able to do more on the security front. Today we passed a draft agreement, and we are very confident that we'll be able to get this issue settled so that we can do more on the security side together, and that's what we look forward to. Thank you, everybody. Thank you. And thank you, Foreign Secretary. Yeah, let's go. দর্শক, রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পদ্মায় আছেন আমাদের সহকর্মী ইকরামুল হক সায়েম। আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে। সায়েম, ঢাকা ওয়াশিংটন অংশীদারি সংলাপ নিয়ে আপনার কাছে আরো কি তথ্য রয়েছে? কিছুক্ষণ আগেই এই সংলাপটি শেষ হয়েছে, বলা যায় এই মাত্র সংলাপটি শেষ হয়েছে। এখানে মূলত আসলে বাংলাদেশের আগ্রহের যেই বিষয়টি সেটি হচ্ছে র্যাবের বিষয়ে এখানে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা, অর্থাৎ র্যাব কর্মকর্তাদের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল সেটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে কিনা, এটি আমরা এখানে জানতে চেয়েছিলাম মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারির কাছে। তিনি জানিয়েছেন যে এখানে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে র্যাবের কার্যক্রম নিয়ে গত 3 মাসের একটি রিপোর্ট দেওয়া হয়েছে। সেই রিপোর্টটি তারা দেখেছেন, পর্যালোচনা করছেন এবং পরবর্তী যে ডায়ালগগুলো হবে সেই ডায়ালগগুলোতে এ বিষয়ে
আলোচনা হবে এবং তার প্রেক্ষিতে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এবং পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন বলেছেন যে তারা এই বিষয়ে দু দেশের সাথে যেভাবে সংলাপ করে যাচ্ছেন, কথা বলছেন, তাতে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত হয়তো খুব অচিরেই আসতে পারে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। এখানে যে সংবাদকর্মীদের সাথে কথা বলেছেন মার্কিন আন্ডার সেক্রেটারি, তিনি শুরুতে রাশিয়া ইউক্রেনের প্রসঙ্গটি এনেছেন। তিনি বলেছেন যে রাশিয়া ইউক্রেনে যে আগ্রাসন চালাচ্ছে এর বিপক্ষে যেই দেশগুলো রয়েছে, সব দেশ, সব জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে তাদের বিরুদ্ধে কাজ করা উচিত এবং ইউক্রেনের পক্ষে দাঁড়ানো উচিত, ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানো উচিত। মাসুদ বিন মোমেন বলেছেন যে একই সাথে এখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে তাদের যে আরও জোরালো ভূমিকা, সেই বিষয়টি নিয়ে কথা হয়েছে এবং যে আঞ্চলিক নিরাপত্তার বিভিন্ন বিষয়, সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা হয়েছে। টোটালি আজকে এই 2 বছর পরে, অর্থাৎ করোনার মধ্যে 2 বছর এই সংলাপটি বন্ধ ছিল, এই সংলাপটি আবার শুরু হয়েছে এবং পরবর্তীতে আরও শীর্ষ পর্যায়ে মোট 6টি সংলাপ অনুষ্ঠিত হবে। স্যাম, আপনাকে ধন্যবাদ।